Thank you for joining today's live. This is Tiju's Academy's Fluency Live Part 6. And today's live, I'm with you, Indhu Abhilash. And thank you so much for your participation, feedback and comments. It's encouraging me more and more to host this session each week. Okay, so yes, let's start today's session. Yes. So topics covered last week. ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് മൈ വോയിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വോയിസ് ടോൺ, വോയിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇൻറ്റർനേഷൻ എല്ലാം പറയാം. അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവിൻ്റെ ഒരു മോഡ്യൂൾസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് മോർ അബൌട്ട് അവർ വോയിസ് tone and stress and everything. So based on that, I think like I have come up with a very inspiring quote is I believe in the power of my voice. നമ്മളുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വോയിസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വി ഷുഡ് ബിലീവ് ഇൻ അവർ വോയിസ്. വെൻ എവർ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സേ ദറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മൈ വോയിസ്, ഐ ഡു നോട്ട് നോ വൈ ഐ മൈ വോയിസിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ മൈ വോയിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ വോയിസിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ സ്പീക്ക്, വി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട്, വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോയിസിനെ വിശ്വസിക്കുക. ശരിക്കും അതൊരു പവറുള്ള ഒരു വോയിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ലിസൺ ടു യുവർ ഓൺ വോയിസ്. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് my voice എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയരുത്. The moment you start to speak, you should have this in your mind. Only then you should start to speak. Okay, so this is today's inspiring quotes. I'm just going to start with a motivational quote. അതായിരുന്നു ഇത്. So let me just go back to my previous slides. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തിരുന്നെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എ ജേർണൽ, റീഡ് എ ബുക്ക്, വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ, സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ, വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്, ഇമേജ്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എവറി ടൈം ഐ ടെൽ ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് മൈ സെഷൻസ്, അതായത് പ്രീവിയസ് സെഷൻസിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് സംതിങ് ന്യൂ ഹിയർ ആൻഡ് ആസ്കിങ് യു ടു സ്പീക്ക് ഓർ ലേൺ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ഓരോ സെഷനിലും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, what are the different ways I can just have that love towards that language എന്നുള്ളതാണ്. I'm just researching a lot. I'm discovering some new things into my session so that you love that language, you speak confidently. ഒരിക്കലും ഇനി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കാണാൻ പോകുന്നതും. തീർച്ചയായിട്ടും you should have that spirit in yourself to learn that language. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എ ജേർണൽ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതിനെ സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൈറ്റ് സംതിങ്, എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് സോ ദറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് സംതിങ്, യു ലേൺ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ദറ്റ് യെസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ജേർണലിലൂടെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്ങിനെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഷെയർ വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക്, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം റൈറ്റ് എ ജേർണൽ. ദെൻ ഇസ് റീഡ് എ ബുക്ക്. Start reading a book. Whenever you find time, ഒരു കണക്ഷൻ, ഒരു ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമല്ല. നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാം. ബുക്കിലൂടെ നമുക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാം. യു നോ ഹൗ ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ബീൻ ഫ്രെയിംഡ്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ ഐഡിയാസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു റീഡ് ബുക്സ്, കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഫ്രം യുവർ എൻഡ് ഡൂയിങ് സച്ച് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ. ദിസ് വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ ഇസ് ഇൻറിലേറ്റഡ് വിത്ത് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് അതിനകത്ത് കിട്ടത്തില്ല. ആ ഒരു വേർഡ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി യു ക്യാൻ യൂസ് ദോസ് വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഫർദർ സെഷൻസ് ഓർ ഇൻ ഫർദർ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, റിലേറ്റീവ്സ്, കിഡ്സ്, പാർട്ട്ണർ. ഇങ്ങനെ പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വൊക്കാബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് അനദർ തിങ് വെയർ യു ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് യു ആർ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് സംവൺ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലിറ്റിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, അല്ലേ? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആവുക. യു ഡു നോട്ട് നോ ദറ്റ് യു ആർ ഇൻവോൾവിങ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്.
അത് നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യെസ് വാട്ട് എവർ ഐ സ്പീക്ക് ദറ്റ് പേഴ്സൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഹീ ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു മീ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ട് an initiative to speak rather telling that my voice is not good, I do not know that English, I make grammatical mistakes, so let me not speak എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആകാതെ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. വാട്ട് എവർ യു നോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് ഇമേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഇമേജ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് and then its action and then its context. ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ്, ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആക്ഷനിലേക്ക് പറയുക. ആക്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇൻ ദറ്റ് ഇമേജ്? യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ കോൺടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഓബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഓബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ട്രൈ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ പിക്ചർ. ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി for you to interpret with that picture and start explaining that. This is another way of you to practice that is like speaking. Okay, so ivide I have students who have joined my live. Thank you so much, Gaya, Sumati. Okay, thank you so much for joining. Jismi, Sona, Bijo. Okay, thank you. Nitisha, Jinsi. Okay, so പവിത്ര, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്, താങ്ക് യു. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റ് അനദർ വേ വേ യു ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ദാറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഇൻട്രാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇൻട്രാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇൻറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഓൾസോ. ടേക്ക് ദറ്റ് ചാൻസ്, ടേക്ക് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് അതേഴ്സ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? whenever you get an opportunity to speak or address a group or to introduce yourself in a group, please do not hesitate, go and speak to them. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതും. ഈ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കിനി ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്ക് മൈ ഫിയർ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്പീക്ക്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് where you stand and speak to others, that particular moment you might be feeling that fear, you have that fear, that is completely okay, go through that. adu oru prashnamalla. Do not think that you are doing something wrong, definitely not. aa oru nervousness, aa oru anxiety തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. that is completely okay, but you should go through that. After some time you feel okay to speak to your group. okay, തീർച്ചയായിട്ടും you should give that time and that preparation is going to help you. അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് where you can increase your confidence and you can have that confidence to face people and speak. That is the courage it is going to give you to face your interlocutor in IELTS, OET, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോഴും interviewer might be asking a lot of questions. So to face those questions, definitely you should have this confidence and you can answer those questions very easily and with confidence. Okay, so with this I'm finishing off my topics covered. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ട് മറക്കരുത്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ വോയിസാണ് നമുക്ക് പവർ. എപ്പോഴും മറക്കരുത്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദോ അതേഴ്സ് ആർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് യു ഓർ ഗിവിങ് സം ഗുഡ് കമൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ വോയിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് സേ താങ്ക് യു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ വോയിസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ റീച്ച് യുവർ വോയിസ് ടു അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്വപ്ന, ജോസ്മി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ്. അതായത് ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ലൈഡ്സ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ഗിവിങ് യു എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വെർബിളാണ്. നോൺ വെർബൽ മീൻസ് യു ഡു നോട്ട് സ്പീക്ക് ബട്ട് യുവർ ആക്ഷൻ സ്പീക്സ്.
അതാണ് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as communication to express our views, information, ideas in the form of sounds and words. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഓർ സിഗ്നൽസ് ത്രൂ ഐ കോൺടാക്ട്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ജസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഐ കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഒരു ജസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, എത്ര പ്രിപ്പേർഡ് ആണ്, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ understand from your body language. So equal importance should be given to your body language also. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡ്സും അതിനെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് where you convey message, your ideas, your information, and non-verbal communication is not, you're not conveying, but through signals like eye contact and facial expressions, gestures and postures is going to tell you how confident are you, your body language. അതാണ് ഈ പറയുന്ന non-verbal communication. Okay, hope you understood this. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഇസ് എ സർവേ. ഇത് ട്രൂ ആണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. 55% ഓഫ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇത്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 55% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? 7%. ഓക്കെ, ആൻഡ് 38% ഓഫ് വോയിസ് ടോൺ, നമ്മുടെ വോയിസ് റീച്ച് ആവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പവറോട് സംസാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യുവർ വോയിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോ പവർഫുൾ. ഓക്കെ, ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളെ പോലും നമ്മൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പവറാണ് നമ്മുടെ വോയിസിനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് എവർ യു നോ, യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക്. ആ വോയിസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റീച്ച് ആകുന്നത്. ലിസണേഴ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആർ യു വിത്ത് യുവർ വോയിസ്. സോ ദ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ വോയിസ് ഓൾസോ, യുവർ വോയിസ് ടോൺ. അത് നല്ല ഒരു ടോണിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് റീച്ച് ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി സേ ദറ്റ് വെർബൽ, വോയിസ് ടോൺ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ communication. So verbal communication is just 7%. People just listen to your words, just 7% ആണ്. ബാക്കി നമ്മുടെ വോയിസ് ആണ് അവരെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ട്രൈ ചെയ്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പീപ്പിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ വിത്ത് യുവർ വോയിസ്. ആസ് വെൽ as your body language conveys what are you trying to say. Before your voice reaches, your verbal language reaches, what they understand from your communication is your non-verbal language. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒരു നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ലിസണേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദേ വുഡ് റിയലി സേ ദറ്റ് യുവർ ക്ലാസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വി നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ബോറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ്സ് കിട്ടണം, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ as അവർ വോയിസ് ടോൺ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എവർ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു ഗീവ് ഫോർ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ദ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു ഷുഡ് ഗീവ് ടു യുവർ വോയിസ് ടോൺ ആസ് വെൽ as ടു യുവർ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, വേർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജസ്, അതുപോലെ യു ആർ ബീങ് സ്പെസിഫിക് വിത്ത് സംതിങ്, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ yes, hi to all. Okay, I'm just taking over my slides and explaining to you. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഹായ് പറയാൻ പറ്റാതെ. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മീ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് മൈ സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മൈ വോയിസ് ടോൺ. പറഞ്ഞതുപോലെ വോയിസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോസ്, സ്പീഡ്, ഇൻറ്റൊനേഷൻ, എംഫസിസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വോയിസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോസ്, സ്പീഡ്, ഇൻറ്റൊനേഷൻ, എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസ്. യു ഷുഡിൻ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കീപ്പ് ഓൺ സ്പീക്കിംഗ്. ഒരു പോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലിസണേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ പേസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേസ് എന്താണ്, ഏത് സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചാലായിരിക്കും ലിസണേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ മീൻസ് യുവർ ഫോളിങ് ആൻഡ് റൈസിങ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എംഫസിസ്, യുവർ സ്ട്രെസ്, what you are going to give here.
Next is non-verbal communication എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Facial expression. Okay, that is like at times we mask our fear and we smile at people and speak. പക്ഷേ it is not actually a very good idea for you to mask your fear and speak. One point of time നമുക്കത് പിന്നെ that is like you let your fear out. That is the one reason I'm telling you, do not try to mask. That is like you can rather try to go through your fear and then start to speak. So whatever mistakes you learn from that particular place, you are going to correct it, and next opportunity നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. And do not take anything personal. ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കൊന്നും പേഴ്സണലായിട്ടല്ല. That is like each and every time your experience is going to teach you a lot of things, and you can correct your mistakes and you can start to speak. Okay, postures, distance, the distance between two people. നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ there should be a social distancing. ഈ പറഞ്ഞ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത്. That distance should also be maintained and it has to be noticed. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. സോ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജിനെ നന്നായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. യുവർ വോയിസ് ടോൺ, എത്രത്തോളമാണ് വോയിസ് ടോൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, just a minute. Okay, so see that verbal and non-verbal communication. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു കോട്ടാണിത്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. വാട്ട് യു ഡു സ്പീക്ക് സോ ലൗഡ്ലി ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ഹിയർ വാട്ട് യു സേ. നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that reaches fast than what you say. Okay, so നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യം റീച്ച് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ യു ട്രൈങ് ടു സേ, ദ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആക്ഷനും ഓൾസോ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എത്രയും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ആ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ആദ്യം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൺവേ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്. വാട്ട് യു ഡു സ്പീക്ക് സോ ലൗഡ്ലി. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ലൗഡ് ദാറ്റ് ബിഫോർ യു ട്രൈ ടു സ്പീക്ക്, പീപ്പിൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. So the moment you stand and speak, the moment you sit in front of the interlocutor and try to speak, what happens is that the interlocutor can understand how confident are you okay to speak, are you prepared to speak എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വഴി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് റിക്വയർഡ്, സോ ദാറ്റ് യു സീം ടു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓർ യു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് തന്നെയാണ്. What you do speak so loudly that I cannot hear what you say. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഐ ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഓർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. പക്ഷേ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി നൈസ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സേയിങ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് അബൌട്ട് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദി നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഹിയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വോയിസ് എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്? നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ പൈസ കട്ടെടുത്തു എന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ട്വിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും ടോൺ ഓഫ് വോയിസും നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒരു വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും ഒരു ടോൺ ഓഫ് വോയിസും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മീനിങ് ആണ് തരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ ദ വേർഡ് ഐ, ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ ദ വേർഡ് സേ, പിന്നെ ഹീ സ്റ്റോൾ മണി. ഇത്രയും കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു? ഐ did not say he stole the money. അവൻ കട്ടെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെസ് ഐക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ സേ.
സേ എന്നുള്ള വേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. അതായത് അവൻ കട്ടെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ത്രൂ മൈ ആക്ഷൻസ് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ബട്ട് നോട്ട് ത്രൂ സേയിങ് ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ആണ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. നെക്സ്റ്റ്, ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ ഹീ. I did not say he stole the money. I did not say he stole the money. അവൻ കട്ടെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So it might be someone else. I do not know. But I didn't say that he stole the money. So അവിടെ സ്ട്രെസ് എവിടെ വരുന്നത്? he എന്നൊരു വേർഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. Now let us give the stress to stole. How do we say that? I did not say he stole the money. അവൻ പൈസ കട്ടെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ഹീ സ്റ്റോൾ ദ മണി. സോ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ സ്റ്റോൾ. നൗ ലെറ്റ് us give the stress to money. How do you say that? I did not say he stole the money. I did not say he stole the money. പൈസ കട്ടെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സ്ട്രെസ് ഓൺ വിച്ച് വേർഡ് യു ആർ ഗിവിങ്, ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. ടോട്ടലി ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഹൗ വി ആർ സേയിങ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മാറുന്നത് കണ്ടില്ലയോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ യു ട്രൈങ് ടു കൺവേ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ് ടു ദ ലിസണർ. ദ വേ യു സ്ട്രെസ്, the way you give importance to each words, and then the voice expressions, everything involves. That is the one reason നമ്മൾ പറയുന്ന effective communication. ഞാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ലിസണേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അത് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ it means that your communication has become effective. So do not forget about that. Voice tone, stress, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അത് ആ രീതിക്കായിരിക്കും ലിസണറിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹൗ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. സോ എ വുമൻ without her man is helpless. A woman without her man is helpless. ഇതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പോസ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് പോസ് ഹൗ ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സീ ദിസ്. എ വുമൻ without her man is helpless. Okay, a woman without her man is helpless. ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മീനിങ് മാറുന്നു. എ വുമൻ വിത്തൗട്ട് ഹെർ മാൻ ഇസ് ഹെൽപ്ലെസ്. അവൾ ഇല്ലാതെ മാൻ ഇസ് ഹെൽപ്ലെസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ രീതിക്കും അത് പറയാം. എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, a woman without her man is helpless. Okay, a woman without her man is helpless. Okay, ആ പുരുഷനില്ലെങ്കിൽ women helpless ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു മീനിങ് എന്താണ്? That is, we can say that a woman without her man is helpless. അപ്പോൾ നമുക്ക് വുമൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടും പറയാം. ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പോസ്. ഓക്കെ, so we just give the pause wherever it is required. How are you trying to convey your message? If you are trying to convey your message like woman is helpless, it is up to you how are you going to give the pause after woman. If you want to say that man is helpless without woman, you can give pause accordingly. So നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ദിസ് വേർഡ് സ്ട്രെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ വേർഡ് സ്ട്രെസ്, ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് ദെൻ പോസ് plays a very important role to convey a message. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിക്കാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, that definitely conveys to the listener as when you give the importance to your word stress, voice of tone and then pause. ഇതാണ് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. സോഫിയ, അനുരാഹുൽ, ഓക്കെ,
So thank you. Good evening. Vidya, thank you. Okay, let's talk about this two-way communication. Palarum, when we try to speak or when we try to prepare something, the first thought is that let me try to convey my message effectively. Let me try to prepare and let me not stop in between of my conversation, and I shouldn't do any grammatical mistake, commit any grammatical mistakes. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വി ട്രൈ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കംസ് ഇൻ ടു അവർ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് അവർ എമോഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ് മീ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ലെറ്റ് മീ കൺവേ ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ബട്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ അതർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ മെസ്സേജ് ഓർ റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യുവർ communication has become effective because you get the response from the other person. അത് വരണമെന്നുള്ള ആ റെസ്പോൺസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് എവർ യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ two-way communication. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ two-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഇതിനകത്തൊന്ന് നോക്കിക്കേ, മേക്ക് ഷുവർ യു ലിസൺ as much as you talk. So whenever we try to talk, when someone is interrupting and asking you something, you get disturbed. You actually did not know that that person is going to stop you. And if he asks something, we might be in a confusion mode, like what should you have to answer, because you were totally preparing your mode of communication, and you're trying your communication to process. ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിം. അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ടു പോസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ലിസണർ ഡു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് എനിത്തിങ് ഓർ ഡു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് യു സംതിങ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു എനി മോർ. സോ let me tell you, the way you communicate is very important, and in between of your communication, try to ensure that the person is the listener is understanding to your conversation. And if he is having a tendency to ask you something, please understand that in advance and pause your communication and ask him whether he understands it or not. And further, to continue your further conversation, just give better clarity to the listener and then move on with your conversation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we must listen to that particular person as much as we talk. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ വരേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രം ഹിസ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, ഇസ് ഹി ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. That is what we call it as two-way communication. Two-way communication means it's an interaction. It is not only you involved in that process of communication, it is also another person who is involved in that other part of the communication. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും two-way communication ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ it becomes effective. ശരിയല്ലേ? സോ പറഞ്ഞതുപോലെ മറക്കരുത്, make sure you listen as much as you talk. Okay, so two-way communication is always be effective. One-way communication ഒരിക്കലും നമ്മൾ encourage ചെയ്യരുത്. It always happens when we are nervous, when we are anxious, when we doubt our communication, and when we doubt with our language. That is like when I try to speak in English, at times I tend to stop my conversation. At times I tend to make mistakes. So how do we communicate? Will I stop in between of the communication? ഇന്ന് ഇത്രയും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസണറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനെ ക്ലിയർ ആക്കി തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദറ്റ് നെർവസ്നെസ്. ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. സോ ഗോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ല, ബട്ട് യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ത്രൂ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു വിൽ നോട്ട് repeat that mistake. You will make your conversation better. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബെറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ടൈമിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ബട്ട് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദറ്റ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് and stay positive and try to speak in a way that that particular person, the listener, should also respond to your conversation. That is how you ensure that whatever you speak is effective to that person. ഓക്കെ, അപ്പോൾ two-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. one-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ.
and that communication is not an effective communication if it is going to be a one-way communication. One-way communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക, മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുക. If that person has anything to speak also, we are not giving that opportunity for that person to ask us doubt or clarification. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്? It is not going to be effective അല്ലേ? So that is the reason I am telling you, encourage the listener also to speak. First ആ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? The moment you try to speak, just smile at that person. Okay, make yourself comfortable though, so that that person will also become comfortable with you and try to interact with you. So it all starts with a smile. You do not know the value of your smile. The person who is just looking at you knows the value of your smile. അതുപോലെ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ സ്മൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും, he doesn't know the value of his smile or she doesn't know the value of her smile. I can understand her value എന്നുള്ളതാണ്. So definitely this all happens with a smile and start conversing. Okay, so thank you so much for joining. And yes, നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ലിസണറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ലിസണർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഹൗ ഡു വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബെറ്റർ? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്, പാക്സ്. പാക്സ് എ പഞ്ച്. ഓക്കെ, PACCS എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം, പാക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ഈ പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് എ പ്രോസസ് വെയർ യു ട്രൈ ടു ഡു എവറിത്തിങ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദിസ് പാക്സ് ഇൻ വിച്ച് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കംസ് ബെറ്റർ. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, P സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ, A സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അക്യൂറസി, ക്ലാരിറ്റി, പിന്നെ കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. വെനെവർ യു പ്രിപ്പയർ സംതിങ്, OET സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു, IELTS സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഫ്ലുവൻസിയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വെൻ ഹി ആസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ് പാക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ഇഫ് യു പ്രിപ്പയർ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ദ ലിസണർ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ. അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, കോൺസൈസ് ആയിരിക്കണം, സിമ്പിളായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല, നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സില്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു മച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾസോ കൺഫ്യൂസസ് ദ ലിസണർ. സോ ലെറ്റ് us not go to that particular mode to confuse the listener. Let us be short and clear so that your information or your message reaches to the listener in a correct way so that you get the correct response from the listener. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? So let us just see this preparation, അക്യൂറസി, ക്ലാരിറ്റി, കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. മറക്കരുത്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see that in detail. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂ കാർഡ്, ഒരു ടാസ്ക് കാർഡ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിപ്പറേഷൻ എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് യുവർ ഓഡിയൻസ് വിൽ നെവർ ബി ഇൻ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിസണറെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ദാറ്റ് ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കൺഫ്യൂസ് യുവർ ലിസണർ, അല്ലേ? സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ, that listener is going to understand in that particular way. So we are not going to confuse. So you should have a clear idea of what are you going to prepare in front of the that listener and what are you going to try to convey to the listener. എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely your message reaches very effectively to the listener and you can get a proper response from the listener. It's all depends on how you prepare and communicate to the listener. Next എന്താണ്? Accuracy. How do you do that accuracy? Accuracy provides a high level of quality and precision with regard to speaking. Okay? ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ. നമ്മൾ എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്, വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് റോങ് കൺവേയിങ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ഓർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഹൗ ആർ വി ട്രൈങ് ടു
സ്പീക്ക് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്. ആ ഒരു അക്യുറസിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഫ്ലോലെസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഡു ദറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സോ ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് യുവർ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇമ്പാക്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് there. Okay, next നോക്കിക്കേ, clarity. Clarity is often considered when we think about content, structuring our thoughts in a logical sequence and choosing the right words. ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റിയാണ്, ഒരു ക്ലിയർ. എല്ലാവരും ചോദിക്കത്തില്ല ക്ലിയർ ആയോ, മനസ്സിലായോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ക്ലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവറിനോ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനോ കൊടുക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഷുഡ്, അതായത് ഈ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോട്ട്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്പ് 1 തൊട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 2 സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ വേണം നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് യൂസ് എ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് സോ ദാറ്റ് you can actually explain it to your listener in a layman language. Okay, lot of technical terms or clinical terms ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ it might sound easy for you but not to the listener. So what you have to do, ആ ഒരു technical terms അല്ലെങ്കിൽ ഒരു clinical terms ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just try to convey it in a very simple way so that the listener can understand it in a very easy way and he or she can remember it forever. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ വേണം അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദേ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ എവർ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കൺസൈൻസ്നെസ്. കൺസൈൻസ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ കോംപ്രഹെൻസീവ് മീൻസ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ്, അത് കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ but you have to be short and clear. You're not going to explain it too much because too much of explanation also confuses the listener. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ that your communication doesn't becomes effective. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? You should actually speak in a way that your communication is very short and clear and it conveys all the required information to the listener, and you should ensure that the required points or the important points are already covered in your communication എന്നുള്ളതും കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതാണ് ഈ കോൺസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is simplicity. Simplicity is the easier to follow and remember. How are you going to make your communication easier to the listener? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ടാസ്ക് കൊടുത്താലും it might be difficult for you, but you have to process it in such a way that you are reaching your information very clear to the listener in your simple words and with your correct information. Accurate information ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. So how are you going to make it simple to your listener? So first you should understand your listener's level of understanding and what type of listener you have in front of you. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So in that way, if you can observe that particular person and understand that particular person, it will be very easy for you to prepare yourself as to how you are going to prepare your way of communication. Okay, so yes, about preparation, accuracy, clarity, conciseness and simplicity. These are the 5 ways where you can make your preparation effective and try to speak it in this particular way to the listener, so it becomes very easy and you can score that you can get a required score out of your preparation. ഈ പാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് സ്കോർ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല ഹൈ സ്കോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ each and every time. So first time when you fail or when you do not perform up to your expectation, that is completely okay. So I tell to my students, do not expect much. ഒത്തിരി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ പോവുക, പഠിക്കുക, പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് give your dedication towards it. But if there are mistakes, that is completely okay, but you are going to perform better next time. But give opportunity. Opportunities are always there. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. wherever there is an opportunity, you should try to speak. So fluency is going to help you. Definitely ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേടി അല്ലെങ്കിൽ fear of speaking English, you can avoid it or you can eliminate that particular fear in speaking by just speaking fluently. So to love towards the language, that is what I'm maximum trying, that is like to indulge that interest in you so that you can you can take that particular challenge of speaking in English without any fear. Okay, so yes, hope you all understood that. Shall we go to the fluency challenge now? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു.
Okay, verbal and non-verbal communication. So next, what is the importance we give for verbal, non-verbal and voice tone? Verbal language കൊടുക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ വോയിസ് ടോണും കൊടുക്കണം, നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജിന് കൊടുക്കണം. ദിസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു റീവൈൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ബിക്കോസ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ജോയിൻ നൗ, സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ഐ എം ജസ്റ്റ് റിക്കലക്ടിങ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് കവേർഡ് സോ ഫാർ so that they get an idea what I have done so far. Okay, so verbal language, the equal importance what we are giving to the verbal language, the equal importance should be given to the voice tone as well as to the non-verbal language. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മളുടെ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വോയിസ് ടോൺ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കുക. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വോയിസ് ടോൺ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വോയിസ് ടോൺ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. Okay, next is what you do speak so loudly that I cannot hear what you say. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് our action speaks loud. So that body language is very important. So whenever you try to speak in front of people, before you speak, people will understand from your body language what are you trying to convey and how confident are you, how happy are you to interact with that person എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കും. സോ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ്, നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടോൺ ഓഫ് വോയിസ്. ഈ വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ഈവൻ ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്, ഓർ വി ക്യാൻ ഈവൻ ട്രൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കൺവേ ദ മെസ്സേജ് ടു ദി ഓഡിയൻസ് ആസ് പെർ വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവേ. നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സും വോയിസ് ടോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് രീതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിക്ക് വേണോ അതിനെ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പവർ ഓഫ് ദ വോയിസ് ടോൺ ആൻഡ് വേർഡ് സ്ട്രെസ്. നെക്സ്റ്റ്, pause. Wherever you pause it, people can understand in that particular way. Pause കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആ പോസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മീനിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും കൂടും. സോ ബെറ്റർ try to pause and speak so that listener can understand. There will not be any confusion and they can understand each and every point very clearly and they will remember it. ഈ പോസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അത് തന്നെയാണ്. ആ മൊമെൻറ്റിൽ കേട്ടിട്ട് മറക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, വി ആർ മേക്കിംഗ് ദം ടു റിമെമ്പർ ദറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ എവർ. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pause and then speak. Okay, next, two-way communication is always effective. So please make sure that whenever you try to communicate, you are going to do it in a two-way communication. ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ടാസ്ക് തീർക്കാം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചലഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യുവർ interlocutor or the person who is sitting in front of you to interact with you, so that first you should greet that person, smile with that person and try to interact with that person. That is how you can make your communication so effective. Okay, so S. Okay, how do we communicate better? ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ. നമുക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഓഡിയോസ് യു ലിസൺ ടു ആൻഡ് ഹൗ യു അഡ്മയർ എ പേഴ്സൺ, ആ രീതിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് യുവർ നോളേജ്, what you possess in English. Start speaking with that. Let it be any mistakes, that is completely okay. Initial stage നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള മിസ്റ്റേക്സിനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഡു നോട്ട് ഗിവ് ഫോക്കസ് ടു ദ മിസ്റ്റേക്സ്, ബട്ട് റാദർ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോക്കസ് ടു യുവർ ഫ്ലുവൻസി. ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് യു ലേൺ എ ലോട്ട്. യു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓട്ടോ കറക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുവരെ നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എസ് പാക്സ് എ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ, അക്യൂറസി, ക്ലാരിറ്റി, കൺസൈൻസ്നെസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അക്യൂറസി ആയിട്ട്, അതായത് വിത്തൗട്ട് എനി മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാം, എത്ര ഷോർട്ടായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും സംസാരിക്കാം, എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് എത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി better and people will never forget you. Okay,
സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പേഴ്സണലി ഐ ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് യുവർ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഞാനും അങ്ങോട്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വരുന്ന ഫർദർ സെഷൻസിലും വേണം. സോ ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഹൗ ക്യാൻ യു നോട്ട് റിമെമ്പർ ദറ്റ് ഗൈ ഫ്രം ജെസീസ് പാർട്ടി? You have such a memory. Fill in the blanks. എന്തായിരിക്കും? ലിറ്റിൽ മെമ്മറി ആണോ, ഷോർട്ട് മെമ്മറി ആണോ, സ്മോൾ മെമ്മറി ആണോ, ടൈനി മെമ്മറി ആണോ? ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ മെമ്മറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഒന്ന് നോക്കണേ. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു നോട്ട് റിമെമ്പർ that guy from Jesse's party? How can you not remember that guy from Jesse's party? You have such a dash memory. Okay, so please try to reply, that is come up with the correct answer. A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? Just try from your side. Okay, ജെസീസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, നിനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ മെമ്മറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സേ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ബോബി ജോമോൾ ബി, ഷീന ബി, ലീബ ബി, വിജി ബി, ഷോർട്ട്, വിജി ഷോർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ലീബ ഷോർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബിൻസി ഷോർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സൂര്യ ബി, ഷീബ, രജിത്ത്, ഓക്കെ, ദർശ്, ദിവ്യ ഷോർട്ടാണ്, ഷെറിൻ ബി, സുനി ബി, സവി ബിജു ബി. ഓക്കെ, so I'm just still waiting for your response. If you can try it, see, it is not a matter of correct or wrong, അല്ലേ? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയുന്നത് അത് എഴുതുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. That's it. But it is doesn't matter that whether it's wrong or right. I just want the participation because we are learners here. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും we are just helping each other with learning. That's it. Okay, so S, okay, Nitisha, Anurahul. Okay, short. So shall we move to the answer? The answer is short. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഇത് മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഓർ ഷോർട്ട് മെമ്മറി മീൻസ് ലൈക്ക് യു ടെൻ ടു ഫർഗെറ്റ് സോ ഈസിലി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷോർട്ട് മെമ്മറി. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ബി, ഷോർട്ടാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇഫ് യുവർ ആൻസർ ഗോൺ റോങ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലായി, നമുക്കൊരു മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാത്ത ഒരു മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് മെമ്മറി എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു നോട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഗൈ ഫ്രം ജിസിസ് പാർട്ടി? യു ഹാവ് സച്ച് എ ഷോർട്ട് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, so yes, let me go to the next question. Okay, what do you like to do in your dash time? I usually read or go for a walk. Okay, what do you like to do in your, okay, blank pin a time? I usually read or, okay, okay, read or go for a walk. So option A, relief, option B, option C, option D. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. റിലീഫ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, സ്പെയർ, ബാക്കപ്പ്. What do you like to do in your dash time? Okay, എന്തായിരിക്കും? So yeah, C, Liba C, Akila, Suni C, Simi, spare, Vidya spare. Okay, Biju, Viji. Okay, so a lot of people have participated and you have told option C. So let me just move on to the next slide. ആൻസറിൻ്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ദ ആൻസർ ഇസ്
സ്പെയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈമാണ്, ഐഡിൽ ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നീ നിൻ്റെ ഐഡിൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വാക്കിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സ്പെയർ ടൈം, വാട്ട് യു ലൈക്ക് ടു ഡു ഇൻ യുവർ സ്പെയർ ടൈം മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്രീ ടൈം ഓർ ഐഡിൽ ടൈം. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിൽ ടൈമിനെയാണ് സ്പെയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനും കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Okay. Contrary to dash belief, tomatoes are vegetables or not vegetables. Okay. Contrary to dash belief, tomatoes are not vegetables. എന്തായിരിക്കും? ഒരു ബിലീഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Contrary to dash belief, tomatoes are not vegetables. പോപ്പുലർ ആണോ, വെൽ ലൈക്ഡ് ആണോ, അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ, വെൽക്കം ആണോ? ഓക്കെ, സോ എസ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ committing your answers. This is a third question. Contrary to dash belief, tomatoes are not vegetables. Okay. A. Okay, Binsi, popular. Okay, popular. Vidya. Okay, Sumati. Okay, Nisha, Surya, Jintu, Disha. A. Okay. Okay. Yes. നിഷ എ, എല്ലാവരും എ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. കോൺട്രറി ടു ഡാഷ് ബിലീഫ് എന്തായിരിക്കും? വെൽ ലൈക്ഡ് ബിലീഫ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്രൂവ്ഡ് ബിലീഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വെൽക്കം എന്ന്. പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പോപ്പുലർ ബിലീഫ്. കോൺട്രറി ടു പോപ്പുലർ ബിലീഫ്, ടൊമാറ്റോസ് ആർ നോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, കോൺട്രറി മീൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ബിലീഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടൊമാറ്റോസ് ആർ നോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. ഫോർത്ത്, വിച്ച് ഇസ് എ സിനോണിം ഓഫ് അഫ്ലുവൻറ്റ്. അഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്, സ്വീറ്റ്, റിച്ച്, സിംഗിൾ. ഓക്കെ, അഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ എസ്, ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണോ, സ്വീറ്റ് ആണോ, റിച്ച് ആണോ, സിംഗിൾ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സഡൻ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്തൗട്ട് പ്ലാൻഡ്, വിത്തൗട്ട് കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ ആക്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ, ഒന്നും ഓർക്കാതെ നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ പോലും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണോ, സ്വീറ്റ് ആണോ, റിച്ച് ആണോ, സിംഗിൾ ആണോ നമ്മുടെ അഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അഫ്ലുവൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് റിച്ച്. ഓക്കെ, മനീഷ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു, ലീബ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു, ഷെറിൻ, സന്തോഷ്. ഓക്കെ, റിച്ച്. Okay, shall I just go to the next slide and say what is the answer? Okay, thank you Dash, thank you so much. Jintu, thank you. Jismi, okay. Akila Patros, okay. Yeah, so the answer is rich. Affluent എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷീ ഈസ് ഫ്രം ആൻ അഫ്ലുവൻറ്റ് ഫാമിലി. ഓക്കെ, റിച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ അഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ അനദർ വൊക്കാബ്സ് വെർ യു ഹാവ് കം അക്രോസ് ആസ് ഓഫ് ടുഡേ. ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ വൊക്കാബ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വിച്ച് ഇസ് എ സിനോണിം ഓഫ് അഫോർമെൻഷൻഡ്? ഓക്കെ, അഫോർമെൻഷൻഡിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? അഫോർമെൻഷൻഡിൻ്റെ സിനോണിം എന്താണ്? ഫോർഗാട്ടൺ ആണോ, എക്സോട്ടിക് ആണോ, മിസ്സിംഗ് ആണോ, ഫോർനെയിംഡ്? ഓക്കെ, അഫോർമെൻഷൻഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഫോർഗോട്ടൺ, എക്സോട്ടിക് ആൻഡ് മിസ്സിംഗ്, ഫോർനെയിംഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സോ എസ്, നമ്മൾ എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേഞ്ച്, അൺയൂഷ്വലിനെയാണ് എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ if you do not know, I'm just telling you the meaning of that exotic. So try to just, yeah.
forenamed. Liba says forenamed aanu. Jaina says C. Anurahul says rich. Okay, other we have already that is like crossed that particular question. Manisha missing enna paranja. Bensi C missing. Aforementioned. Sona says D. Santosh D. Okay, Akila says D. Sherin, okay, forenamed. Okay, D forenamed. Okay, D forenamed. Manslai. CB, okay. So let me go to the slide and show you the answer. Aforementioned ennu parayunnathu മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ aforementioned എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ലോഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം aforementioned things are there for you to know. It's an explanation for your measures which has to be taken care at home. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. So aforementioned is something which you have already mentioned before and now you are specifying it particularly aforementioned. അപ്പോൾ forenamed എന്ന് പറയാം. Okay, so thank you so much. Already told. Yes, thank you so much Akila, thank you so much. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. So yes, this is something so interesting. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ ഈ ഒരു പൂപ്പൽ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും പൂപ്പൽ പൂപ്പൽ പൂപ്പൽ. So what do you actually say it in English for this particular thing? ഈ ബ്രെഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഗെസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വൊക്കാബ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. യാ, സോ യെസ്, can you just try to say something about that? Let it be a wrong answer, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇടാമോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. ഫംഗൈ. ഓക്കെ, സോ യെസ് ഗീഷ്മ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രീവിയസ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. സോ വി ഹാവ് കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6 പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് പിക്ചർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഐ ഹാവ് ഷോഡ് യു എ പിക്ചർ. ഐ വാണ്ട് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്. ഫംഗൈ, bread stuff. Okay, fungus. That's a really interesting answer. Okay, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? പുതിയ ആൻസർ കൊണ്ടുവരാം, നോ പ്രോബ്ലം. ലെറ്റ്സ് ലേൺ. ഫംഗസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഫംഗസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. Okay, just a minute. I'm just trying to write it on my pen. Okay, it is mold. MOLD. പൂപ്പലിനെ പറയുന്നതിനെയാണ് mold. Okay, MOLD, mold. Okay, so the answer is mold. പൂപ്പലുള്ള ബ്രെഡിനെ പറയുന്നതാണ് moldy bread. Okay, mold means that പൂപ്പൽ is mold and പൂപ്പൽ ഉള്ള ബ്രെഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് moldy bread. MOULDY. അപ്പോൾ mold കണ്ടില്ലേ? MOLD is mold, that is പൂപ്പലിന്. പൂപ്പൽ ഉള്ള ബ്രെഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് MOULDY, moldy bread. അതാണ് പൂപ്പലുള്ള ബ്രെഡിനെ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഐ കെയിം അക്രോസ്. ഐ തോട്ട് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രിങ് such interesting pictures in my forthcoming sessions. Okay, so yes, let me go to the next slide. Yeah, this is something very interesting. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ സേ ഐ എം ക്ലൂലെസ് ആസ് ടു വൈ ഷീ ഈസ് ആംഗ്രി. ഐ എം ക്ലൂലെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ എന്നാണോ, ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ എന്നാണോ, ഐ ഡു നോട്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നാണോ, ഐ എം നോട്ട് ഷ്യൂർ എന്നാണോ, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണോ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, മോൾഡ് ഓൺ ബ്രെഡ്. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, യാ, സോ മോൾഡ് ഓൺ ബ്രെഡിന് നമുക്ക് മോൾഡി ബ്രെഡ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദാറ്റ് വുഡ് ബി സോ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, thank you Vidya, thank you so much to say that is interesting. Thank you so much. So let's get into the നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ clueless എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? I am clueless.
ഐ എം ടോട്ടലി ക്ലൂലെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല, ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ എം നോട്ട് ഷ്യൂർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് ആണോ? ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇ ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇ വരെ ഉണ്ട്. ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ്, ABCD വരെയല്ല, ഇ വരെ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി. യു ഹാവ് 5 choices. ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു സേ ദറ്റ് ഇ ഈസ് കറക്റ്റ്, സോ മെൻഷൻ ഇറ്റ് വെരി കറക്റ്റ്ലി. ഇ ആണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇ യെസ്, ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് all of the above. Clueless എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. നോ ക്ലൂ എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. സോ എസ്, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ക്ലൂലെസ് എന്ന് പറയും. ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു സേ സംതിങ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, യു ക്യാൻ സേ ഐ എം ക്ലൂലെസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ, എനിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഐ എം ക്ലൂലെസ് എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു മൈ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ടുഡേസ് സെഷൻ. ഇതെന്തുവാന്ന് നോക്കിക്കേ. ഐ എം അറ്റ് എ ലോസ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഐ എം അറ്റ് എ ലോസ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്നാണോ, ഐ എം മോർണിംഗ് ഫോർ എ ലോസ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ എം അറ്റ് എ ലോസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് ദ മീനിങ് ഫോർ. സോ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? ഐ എം അറ്റ് എ ലോസ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്, ഐ എം മോർണിംഗ് ഫോർ എ ലോസ് and I don't feel like doing anything. Okay, so ഈ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് MOURNING, മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ആർ ഫീലിംഗ് സാഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സംവൺസ് ഡെത്ത്. ഓക്കെ, ഒരാൾ മരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? സോ യെസ്, ഗീഷ്മ സേസ് എ. Yeah, Vidya says A, Sheena says A, Sinsha says A, Gaya says A. Okay, thank you so much for your participation and giving me the right answer. So with no time, with not waiting you too much, the answer is I do not know what to do next. Adana I am at a loss ennu parayunninte artham. I am at a loss for what to do next. Enike oru pidiyilla endha cheyendeyenu ennu ariyunninte ennu parayunninte oru meaning aanu I do not know what to do next. So you can say ipo ningalku ariyilla endha cheyendenu vecha I am at a loss, I am totally at a loss, like I don't have any clue ennakku namakku parayam. Okay, so with this I'm just winding up the session for today's session. Thank you so much for joining and that's supporting me and telling me that that is like ningalde oru participation and your involvement, definitely it is encouraging me a lot. And next time I'll bring you lot more interesting slides which helps you to develop your language, bring some interest towards that particular language. Let me tell you, this language is really superb. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. Okay, I'm just trying to help you out to love that language. Let's all together learn a lot of things, then we will explore that language. So yes, thank you so much. I'm winding up the session. പറഞ്ഞതുപോലെ if you like our videos, do like and share our Facebook page. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും നമ്മുടെ ടിജൂസ് അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി helping all the tutors to grow as a person and giving that confidence that we can help you a lot more in our sessions. Okay, so thank you so much for your encouragement in our live sessions. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് us. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.